B-Boy King. Who's B-Boy King? Hi guys, I'm Bboy Dwight. Ngayon magtuturo naman tayo ng Footworks hook, turnaround, backsweep, CC, and mini style footworks. Pero bago ang lahat, please subscribe to my channel, Bboy Dwight TV. Click like and click notification bell. Come on, let's go! So yun guys, start na tayo sa pagturo ng Footworks hook, turnaround, then CC, backsweep, freestyle for this day. Alright? So una kong ginawa kanina, nakapost tayo guys, and after that, i-hook tayo kagad guys. So depende sa inyo guys kung ano yung uunahin nyo. Kung saan kayo sanay, sa kaliwa ba or sa kanan. Pero ako, gagamitin ko yung kaliwa guys. So ito, kaliwa muna. Ginawa ko, nagakpak ako paharap, then nag-hook. Let's go hook. Then guys, hook, depende sa inyo kung anong style gagamitin natin. So yan muna ang gagawin natin guys. Front, then hook, then turn around. Nalabas natin guys yung kanan, punta, para umikot then makapose. Right, tignan lang natin guys kanina. Front, hook, turn around, then freeze. Depende sa inyo guys kung ano yung freeze ang gagamitin nyo. Pwede kahit ano, depende sa adlib na gagamitin natin. Pero ako, gamitin ko siya from here. Alright? One more time. Front, hook, then turn around, freeze. So, next, ang gagawin natin is backsweep. Kung maalala nyo guys, may tinuro na ako sa dati kong YouTube or dati kong videos na backsweep. So, gagamitin natin from here. Kung tayo nag-end, magbabacksweep na tayo, okay? From here, down, then backsweep. Okay? Okay, one more. Gawin natin sa umpisa. Front, hook, turn around, freeze. Right? Isa pa. Front, hook, turn around, freeze. Then, buko, punta sa backsweep. Okay? Then guys, sa backsweep, then didiretso natin ng CC. Isang CC lang guys ang gawin. Depende sa inyo guys, pwedeng dalawa. Pero kung gagawin ko, isa lang. Okay, one more. Iti natin. Go. One. Hook. Turn around. Freeze. Then backsweep. Down. Backsweep. CC. Then back. Then hook again. Yung kaliwa naman, okay? Kasi kanina guys, ang ginawa natin kanan, okay? Kaliwa, then balik. Alright, one more. Tingnan natin. One. Kanan. Yung pinang-hook natin, then ikot tayo guys. Freeze. Then yuko. Back sweep. Then CC. One. Balik. Then hook again. Then balik guys. Then susunod natin, gagamitin natin yung knee style footwork. From here, nakaharap natin guys, iangat natin dito. Yan. Alright? One more. CC. Angat. Okay? Then ilalapag natin guys yung kaliwa natin. Then nakaangat guys yung kanan. Okay? Okay. One more. Papagalan na natin guys. Front, hook, turn around, freeze. Then yung back sweep, CC, then balik, hook, then balik ulit guys, sa harap, then iangat na natin, then twist tayo ng konti, then balik guys, then turn around tayo ulit. Alright? Okay, ngayon gagawin natin guys, bibilisan na natin siya. Okay, come on, let's go!
Alright. Sana may natutunan kayo guys sa tinuro natin ngayon. Maraming salamat po. Come on, let's go!